Hello everyone. Our subject is investment banking and financial service. So we have completed unit number 1, then unit number 3, 4 and 5. So last unit is remaining, that is unit number 2, that is issue management. So let's start with the very first question, that is classification of companies. So the Company Act according to 2013 classified company based on various features. So first one, classification on the basis of liability. Clear. So it is company limited by share, company limited by guarantee, and company unlimited liability company. So first one, let's start with the very first one, that is classification on the basis of liability. So first one, company limited by shares. So here is the liability of member. Member એટલે કોણ થશે? Shareholder. Clear. So is limited to exchange of face value of these shares, limited to the unpaid amount of shares held by the shareholder or member. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 10 રૂપીઝનો શેર લીધો હોય અને એમાં તમે સિક્સ રૂપીઝ જ પે કર્યા હોય તો અનપેડ અમાઉન્ટ કેટલી થાય? 4 રૂપીઝ. તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ ઓર શટડાઉન, કંપની જ્યારે બંધ થાય, વાઇન્ડિંગ અપ કે શટડાઉન થાય, ત્યારે શેર હોલ્ડરની લાયબિલિટી કેટલી રહેશે? ઓનલી ટુ ધી અનપેડ અમાઉન્ટ. 10 રૂપીઝનો શેર પરચેસ કર્યો હોય, 6 રૂપીઝ પે કરી દીધા હોય અને ઓનલી 4 રૂપીઝ અનપેડ હોય, તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ ઓર શટડાઉન શેર હોલ્ડર યુ કેન સે મેમ્બરની લાયબિલિટી કેટલી રહેશે? ઓનલી ટુ ધી અનપેડ અમાઉન્ટ ઓફ ધી શેર્સ. ક્લિયર. So for example, the face value of share is 10. Member has paid 6 on share. In the event of winding up of the company, shareholder will be liable to pay only unpaid amount, that is 4 rupees on the shares held by him. Clear. So here is second one, company limited by guarantee. So here is guarantee provided by the shareholder. Clear. Fixed amount in advance. So company in which liability of each member is limited to the amount which the member undertake to contribute at the time of winding up or shutdown. કે ગેરંટી આપી હોય ફિક્સ અમાઉન્ટની, કોણ આપે ગેરંટી? by the shareholder, member. Clear. In other words, a company limited by guarantee means company having the liability of its member is limited by memorandum to an amount which member undertake to contribute to the asset of the company at the event of winding up. જ્યારે કંપની બંધ થાય, વાઇન્ડિંગ અપ કે શટડાઉન થાય, ત્યારે એડવાન્સમાં જેટલી તમે ગેરંટી આપી હોય શેર હોલ્ડરે, which is mentioned in the memorandum of association, is one kind of document. Clear. એમાં એડવાન્સમાં જ મેન્શન કરેલી હોય એટલી અમાઉન્ટ તમારે પે કરવી પડે, શેર હોલ્ડરને પે કરવી પડે. ક્લિયર. એટ ધ ટાઈમ ઓફ શટડાઉન ઓર વાઇન્ડિંગ અપ ધ અમાઉન્ટ guaranteed is stated in memorandum of association. So it is one kind of documents. Clear. Written documents, memorandum of association, articles of association. So in એડવાન્સમાં જે ગેરંટીડ અમાઉન્ટ હોય 2 લાખ રૂપીઝ, 3 લાખ રૂપીઝ, એ શેર હોલ્ડરને વાઇન્ડિંગ અપ કંપની થાય ત્યારે પે કરવી પડે. ક્લિયર. જેટલી ગેરંટી આપી હોય, પ્રોમિસ કરી હોય, ક્લિયર, એટલી. Then unlimited liability company. The liability of shareholder of such company is unlimited. Clear. For example, કંપની જ્યારે બંધ થાય ત્યારે શેર હોલ્ડરની પર્સનલ પ્રોપર્ટીમાંથી પણ પે કરવું પડે. અનલિમિટેડ. ક્લિયર. There is no any kind of specific limit. Company does not have any limit on liability of its member. Member એટલે શું થશે? શેર હોલ્ડર. ક્લિયર. શેર હોલ્ડરની લાયબિલિટી, રિસ્પોન્સિબિલિટી કેવી રહેશે? અનલિમિટેડ. એટલે કંપનીનું ડેટ અમાઉન્ટ ઓર બોરોડ અમાઉન્ટ પે કરવા માટે શેર હોલ્ડરની પર્સનલ પ્રોપર્ટી પણ લાયબલ છે, રિસ્પોન્સિબલ છે. ક્લિયર. The liability of member will not cease until the final payment, like કંપનીનું જ્યારે બધું પેમેન્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી શેર હોલ્ડરની લાયબિલિટી છે. ક્લિયર. શેર હોલ્ડર પોતાની પર્સનલ પ્રોપર્ટીમાંથી પણ કંપનીનું પેમેન્ટ કરવું પડે. ક્લિયર. So the sole proprietor and partnership. Then classification on the basis of access to capital. કેવી રીતના કેપિટલ મળે? હાઉ ટુ રેઝ ધી capital. Clear. Through issue of share, through issue of debenture. So it is classification on the basis of access to capital, how to receive the capital from the general public. Clear. Whenever company have a need of finance for expansion, for modernization. Then first one, listed company. So we already know in India there are two stock exchanges in India, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Clear. So here is listed company. Listed company is a company whose security are listed. Security means shares. Clear. So listed means registered company, કે જેનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હોય either National Stock Exchange or
Bombay Stock Exchange. Clear? At least one of stock exchanges company get itself listed in recognized stock exchange in order to get the broad market for its security. Clear? So if you want to sell security, buying and selling security in the market, clear, then you have to either register your company in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. The company may apply for the permit of trading of security. Trading means buying and selling of the shares. Security means shares. Clear? In વન ઓર મોર સ્ટોક એક્સચેન્જ ઇન ઇન્ડિયા. તો જો તમારી કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હોય આઈધર એનએસસી ઓર બીએસસી, તો તમારી કંપની કેવી કહેવાય? લિસ્ટેડ કંપની ઓર રજિસ્ટર્ડ કંપની. એન્ડ ઇફ યોર કંપની ઇઝ લિસ્ટેડ, ક્લિયર, then you have to follow the rules and regulations, terms and condition of the SEBI, Security Exchange Board of India. Clear? Then unlisted company. અનલિસ્ટેડ કંપની એટલે કે તમારું કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું ના હોય કોઈ પણ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં. સો યુ ડોન્ટ have to follow any kind of rules and regulations of SEBI. Clear? There should be no any kind of top authority or regulatory body. Clear? So unlisted company are not listed in any stock exchange. Mostly unlisted company issue the share on the basis of private placement. Clear? Private placement means shares offered to the particular group of person, relatives. Clear? So here is investor would like to invest in the security in such company because security of unlisted company are not traded. So generally it is a riskier. Clear? So hence company cannot raise capital fund from the public at large. Generally જો તમારી કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન લિસ્ટેડ એટલે રજિસ્ટ્રેશન. ક્લિયર? જો તમારી કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું હોય, it means you can obtain fund, access the capital from the large scale. Clear? From the general public at large. But if your company is not registered in NSE or BSE, then your areas would be limited. Clear? Private placement means shares offered to the particular group of persons, so it is limited. Then classification on the basis of size. Clear? So it is a small size company and large size company. This question is already you have to learn in second sem or first sem. Clear? Then small size company and large. Small size company is a company whose paid up share capital does not exceed the 50 lakhs. જેનું paid up capital કેટલું હોય? Not exceed 50 lakh કરતા ઓછું હોય. Whose turnover as profit loss is limited only 2 crores. Clear? Then large size, any company other than small company is considered as a large or medium size. Then classification on the basis of objectives, not non-profit. Not profit means non-profit. Clear? So such type of company is not established with main objective of profit. જે કંપનીનો main objective શું હોય? Profit નો ના હોય. Clear? The objective of company is like promote art, science, education, sport, commerce, social welfare, charity. Clear? Other social activity કે જેનો main objective profit making નો ના હોય. Clear? શું હોય? તો કે provide free of education, free of social welfare activity. Clear? Providing education to the poor people, providing medical and healthcare facility to the poor class people. So this type of company are under category of the non-profit company. So in case of profit is earned, company must use the profit to promote and fulfill its objectives. Clear? So main objective, non-profit એટલે એનો main objective શું હોય? Social welfare, social benefit. જે સોસાયટીને બેનિફિટ થાય એવો વર્ક કરવાનું. ક્લિયર? મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોફિટનો ના હોય. Main objective is charity, social activity. Clear? Then Nidhi company. So such company came into existence. The objective to promote habit of thrift. Habit of thrift means to use money in proper way. Clear? Effective utilization of money among its member. Company is generally promoted by respected and rich person with main objective of supporting the habit of thrift. Thrift એટલે એનો meaning શું થશે? Effective utilization of money, so you can earning the maximum profit. Clear? Then classification on the basis of holding of shares. Government company and foreign company. We already know. Clear? Government company. So classification on the basis of holding of shares. Government company, if not less than 51% of paid up capital of company is held by
એટલે મિનિમમ 51% કોનું પાર્ટ હોય, કન્ટ્રીબ્યુશન હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, મોર દેન વન સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, ક્લિયર, કોલ્ડ ગવર્મેન્ટ કંપની. ફોર એક્ઝામ્પલ, ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ ઇઝ ગવર્મેન્ટ કંપની. સો મિનિમમ કેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન હોવું જોઈએ? 51%. એને કેવી કંપની કહેવાય? ગવર્મેન્ટ કંપની. કોઈ પણ કંપનીમાં ગવર્મેન્ટનો શેર કેટલો હોવો જોઈએ? 50, મિનિમમ 51%. ક્લિયર? નોટ લેસ ધેન 51. 51 કરતાં તો વધુ જ શેર હોવો જોઈએ. એને કેવી કંપની કહેવાય? ગવર્મેન્ટ કંપની. ધેન ફોરેન કંપની. સો કંપની વિચ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા, રજિસ્ટર્ડ, એની મેઇન ઓફિસ ક્યાં હોય? આઉટસાઇડ ઓફ ધી ઇન્ડિયા, એન્ડ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ઇઝ નોટ ઇન ઇન્ડિયા. ક્લિયર? પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. કંપનીની મેઇન ઓફિસ ક્યાં હોય? ફોરેનમાં, અને જેનું પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ ક્યાં હોય? ઇન્ડિયામાં. ક્લિયર? એને શું કહેવાય? ફોરેન કંપની. વર્ક ઇન્ડિયામાં કરતી હોય પણ એની મેઇન રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્યાં હોય? ફોરેનમાં. So it is known as foreign company. Any company which is registered in India can be merged and amalgamated. Merge means there are various corporate restructuring part, clear? Like merger, acquisition, amalgamation. Merger means when two company combine into one company, clear? Then acquisition means when one company acquired by another company. Then amalgamation, amalgamated means when two company combine and it create the new form of the company. For example, A plus B is equal to C. કોઈ બે કંપનીનું મર્જર થઈને કોઈ ત્રીજી નવી જ કંપની બને એને શું કહેવાય? અમાલગમેશન. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધી corporate restructuring. Foreign company with prior permission of the RBI. So if any foreign company wants to merge, acquisition, amalgamation, so they have to taken permission from the RBI, Reserve Bank of India. Clear? Then classification on the basis of control. So holding company. Clear? Holding company means company which hold more than 50% share of other company and a right to appoint majority of director. Right means power, authority. Clear? કોઈ પણ કંપનીનો બીજી કંપનીમાં જો 50% કરતા વધુ શેર્સ હોય તો એને શું કહેવાય? મેઇન કંપની ઓર હોલ્ડિંગ કંપની. ક્લિયર? હોલ્ડિંગ કંપની કંટ્રોલ્સ ધી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઓફ અધર કંપની. સો હોલ્ડિંગ કંપની મીન્સ મેઇન કંપની જેનો શેર્સ બીજી કંપનીમાં કેટલો હોય? મોર ધેન 50%. ક્લિયર? Associate means subsidiaries company. If X company has a significant influence of the business decision over Y company, then Y company is called associate, means subsidiaries. Clear? X and Y company હોય તો X company for example holding હોય તો એની subsidiaries company કોણ થાય? Y. તો subsidiaries company which is also known as associate company. Clear? Then one person company. So new form of company is introduced in Companies Act 2013. Clear? So here is one person company is a company in which one person is a member. Clear? Only one person, એટલે એમાં member કેટલા હોય? Only one. Written consent. Consent means permission of such person is essential. Clear? Then memorandum of article. Memorandum and articles આ બંને એક document છે. Memorandum of association and articles of association are to be presented before registrar of the company at the time of incorporation, establishment. There is no any kind of provision. There is no any provision means rules and regulation for one company in the Companies Act 1956. Companies Act 1956 પ્રમાણે આવી કોઈ કંપનીના રૂલ્સ કે રેગ્યુલેશન્સ નહોતા અકોર્ડિંગ ટુ Companies Act 1956. But as per Companies Act 2030, there is a certain conditions, provisions, rules. Clear? First one, here is the person incorporating one person company must be citizen of India and Indian resident. First rule શું છે? One person company નો according to Companies Act 2013 that કોઈ one person company હોય એમાં પર્સનનું સિટીઝન કેવું હોવું જોઈએ? ઇન્ડિયા. ક્લિયર? સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ. Only one member is required to form one person company. Minor person cannot be member of nominee of one person. Clear? Person must be normal. Minor person cannot be selected as member. Private company can be one person company. Clear? So in practice, companies are primarily classified into two categories: public limited company and private limited company. So public company are those company in which minimum 7 member and no restriction of maximum number.
પબ્લિક લિમિટેડ એટલે હિયર ઇઝ ગવર્મેન્ટ કંપની, ક્લિયર. એમાં મિનિમમ કેટલા નંબર હોવા જોઈએ? મિનિમમ 7, સોરી, મિનિમમ મેમ્બર, ક્લિયર, 7, મિનિમમ 7. there is a no restriction on maximum. Private company ma which is in which minimum member is 2 and maximum is 200, clear. So this is the classification of company or types of company. So you have to just remember this is the first question, clear. Classification on the basis of liability. So is company limited by share, means the shareholders liability is limited to only unpaid amount of the shares, clear. Then company limited by guarantee, guarantee which is provided in advance in the memorandum of association, like 2 lakh 3 lakh. So at the time of winding up or shutdown shareholder ને એટલી ફિક્સ અમાઉન્ટ પે કરવાની, ક્લિયર. અનલિમિટેડ એટલે કે કંપનીનું બધું ડેટ બોરોડ અમાઉન્ટ ફાઇનલ પેમેન્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી શેર હોલ્ડરની લાયબિલિટી રહેશે અનલિમિટેડ. ઇવન personal property of the shareholder also can be liable to pay the company's borrowed amount or debt amount, clear. Then here is access to capital. Access means how to raise the capital, how to obtain the capital from the general public, clear. Like listed company means registered company in the stock exchange. Unlisted company means there should be no any kind of regulatory body, there should be no any kind of registration in stock exchanges, so there should be no any kind of rules and regulations of SEBI. If your company is registered, then you have to follow the rules and regulations of SEBI. But if your company is not registered in the stock exchange, so there should be no any kind of rules and regulation. Then small size and large size company. Objective, non-profit objective means main objective is social welfare activity, provide free of education, free of medical and healthcare facility, clear, free of transportation, charity, social welfare activity, to promote education, to promote art, to promote sports, clear. Nidhi company means main objective is to use effective utilization of money. Thrift means effective utilization of money, so it will generate the maximum profit. Then government company means કોઈ પણ કંપનીનો શેર કેટલો હોવો જોઈએ? નોટ લેસ ધેન 51%, મિનિમમ 51% શેર્સ either held by the central government, state government, clear. So it is government company. Then foreign company means main office, registered office is outside India but the place of work is in India. કોઈ પણ કંપની હોય એની main office outside of India, foreign માં હોય main office, registered office, પણ એનું work place ક્યાં હોય? ઇન્ડિયામાં, ક્લિયર. તો એને કેવી કહેવાય? ફોરેન. Then holding company means કોઈ પણ કંપનીનો બીજી કંપનીમાં 50%, more than 50% shares હોલ્ડ કરે, ક્લિયર. holding more than 50% shares of other company. So holding means main company. For example X and Y હોય તો X નો Y માં for example more than 50% હોય તો X holding company and Y associate company or subsidiary company. One person company means only one member, clear. There is a certain rules provision in memorandum of association and articles of association. So here is the person incorporating one person company must be citizen of India, Indian resident, clear. Then one person required to form one company. Minor person cannot be nominee, clear, or member of the one person company. Then public limited means minimum member કેટલા હોય? 7 and maximum there is no restriction. Private માં minimum 2 member and maximum 200. So this is the classification of company and types of company. So if you have any doubt or query then you can message me, clear. Thank you all.